Und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei Metaphor ReFantazio. Und mir ist was aufgefallen. Ich wollte eigentlich am nächsten Tag weiterspielen, hab's dann nicht gemacht. Oh ja, ich habe gerade so 18 TP. Ich war ja sowieso skeptisch, dass Louis tot ist. Mir ist danach erst, nachdem ich die Aufnahme beendet habe, so eine Stunde später oder so, was habe ich da gemacht? Ich glaube, ich habe die Folgen geschnitten. Ist mir eingefallen, der Typ, der bestätigt hat, dass Louis tot ist, ist der wo auch Louis Bericht erstattet hat, ne? Elender kleiner Bastard. Ich meine, Louis ist der Hauptantagonist, also klar. Soll ich für heute Schluss machen? Wahrscheinlich werden wir dazu benutzt, Forden umzubringen. Good night. Time marches on, and the age of a new king draws nearer. Ich finde, die hätten das hier immer wieder mal erneuern sollen. Anderer Spruch, andere Dinge, vielleicht zur Situation passen. Now, let's get this year's Saints' Day Festival of Montario underway. We will begin with a few words from His Eminence, Sanctifex Forden. Warum stehen die anderen zwei da hinten? Looks like Dracodios hasn't left his side. Today is a day of great celebration. A day to offer up our thanks to God. But first, an announcement. Louis is dead. The royal family's murderer has been put to justice. Now much of the kingdom's trust lies with me. Even this king-defying lance is safe in my hands. I would not see further bloodshed in endless, futile conflict. Is it not past time for reconciliation and open dialogue as a newly forged nation? He's talking as if the race is already over. What about deciding the winner? All but a formality now, isn't it? His Eminence has the overwhelming majority on his side. Better to establish peace now and crown Sanctifex Forden. No. He would end the tournament here and now. So he's just going to call the race while he's ahead? How convenient. But the throne's decided by the king, not this tournament. Forden only had to abide by that when he had Louis to compete with. If he ends this while he's this far ahead, we won't be able to reverse it. Oi! The game's not over yet, you cocky bastard! We only seek to submit to the will of the people. Though you would be wise to quit the race with all speed. Forden for the throne! Then we will finally have peace! Ja, die nächsten 5 Tage, bis er wahrscheinlich ins Gras beißt. Hail His Majesty Forden! Long live His Majesty Forden! Damn him. The people already believe him the victor. Tournament won or no, his dominance will soon be unshakable. Let's go. We reclaim the lance, now! Now? Are you out of your mind? If he's going to keep it close to hand, we'll never have a chance to swap it out. We'll have to take it by force. Wir haben keine Wahl, ne? Weil wenn das wegsperrt, ist die Sache gegessen. We have no choice. If there really is no other way. So you were after this lance all along? Loyalists indeed. How many more candidates must die by your hand? His smuggler is horrific, distorted. It's sickening. What did you? How dare you, you pagan wretch! You would steal this holy lance for your own vile ends. That alone is treason against the kingdom, you filthy assassins. Assassins? Then we're in good company. That night, you were the one behind the attack on His Royal Highness. You framed Louis for your crime and banished him from the palace. Do you deny it? Precisely the sort of baseless claims I'd expect from desperate sinners. Baseless, is it? In that case, shall we produce proof of your treason?
You waste your breath. What do your words matter now? The royal family is gone. Luis is dead. Only I remain. And only I am fit for the throne. You vile traitor! You call His Eminence a traitor? Preposterous! The Sanctifex is incapable of such deeds! Your Majesty Forden, punishment to the disloyal. Judge these ruffians with your divine lance! Behold, the flock has spoken. Those who defy me are to be executed. Before you die, know that I am in your debt for killing Luis and handing me the crown. Die merken schon, wie wahnsinnig das der klingt, ne? Del, what the hell's going on? I thought the prince's curse was supposed to be off. It's clearly not. The prince's assassination, the whole lot. It was all the Sanctists. It was all that bastard pulling the strings from the start. Wait, is that... Louis. You! Identify yourself! Ah, ja, das geht schneller nochmal auf los, wie ich dachte. Who are you? We're at a festival. Should we not be festive? I've come to meet you, Forden. Luis. Impossible. How could you have survived? Not that it matters. It falls to me to finish the job, then. Coming here sealed your fate. Hell awaits, and this time I'll make sure you stay there. Face your divine punishment, Luis! Ja, die Jahre ausgetauscht. But why? It appears your sins outweigh mine. What have you done? That lance is counterfeit, just like you. This is the true lance. You snake, Luis. Alter Bastard. Did he just kill Sanctifex Forden? Nein, er hat ihm nur ein Loch gezeichnet. No. Impossible. Bis der nächste. Nothing to see here. The festival is cancelled. Cancelled. Da liegt eine Leiche, alle rennen in Panik weg. Hey, gibt's nichts zu sehen. Del, Lord Luis is alive. What's going on? Good people! You have heard the truth with your own ears. Forden was the vile mastermind behind the prince's assassination. For casting his sins upon me, for seeking to usurp the throne, I have passed due judgment. A tainted Sanctifex is unfit to rule. Alter, schau dir noch im Spiegel, ist es nicht dann doch Louis gewesen? What's the matter? You seem lost for words. Sie sind wieder auferstanden. Wir haben sie getötet. You're supposed to be dead. In a sense, yes. Then how? How are you alive? Forden's own attendant confirmed your death. Forden's attendant? You mean that fellow? No! Zorba? Echt, Alter, er auch noch? Back at the Grand Cathedral,
I ordered the dead to recover my body if the need arose. I'd always intended for Forden to die by my hand, and the first step in his downfall was Zorba's infiltration. Impossible. The lance pierced you through your very breastplate! It did indeed. And frankly, I'm still impressed. Few could land such a decisive blow against me. But I'm afraid fate was on my side, not yours. Mortal anatomy is my speciality. I knew at first glance that the wound was deep, but the heart was intact. Lord Luis is destined for far greater than this. So I devised a plan. I would proclaim his death and deceive both Forden and his flock. After that, it was simply a matter of magically regenerating his flesh overnight. Only a fool would expect him to die in such a place. I could have emerged as soon as I'd healed. But where's the theater in that? Today is a day of celebration. The least I could do is offer a fitting death out of mercy. Why'd you have the real lance? Wasn't it supposed to have gone to Forden? Wee bit slow on the uptake, eh? I just told you, I was present for the inspection. It was hardly a difficult task to swap out your counterfeit. So you knew the truth of it? No. Have you always been ahead of us, ever since the moment we thought Zorba dead? A holy lance, a convincing prop. What does it matter? Had I truly died, it would simply indicate that I was never fit for my ambitions. Power is the only true arbiter. Behold the proof. Forden lies dead, and the lance is in my hand, just as planned. You let us do as we pleased, even knowing the risks. You're insane! Indulge me a question. You stole the magic formula from me. Surely you soon learned that it was useless. That's why you then resorted to killing the caster. You were desperate to lift the spell. Is that not so? In other words, the curse's victim still draws breath. For that reason, you sought to kill me even amidst this competition, even with the difficulty of the king's magic in your way. So, His Venerable Highness the Prince survived. Where is he? Speak or die. Oh, fuck. Please, spare us! No! Stop! Leave them be! How quickly the Sanctus break rank and flee. Their flock left to die. This is Sanctism. No! Stop him! Don't! Out of the way! What? Why? Go! Run! Come now. Thank you. You protect them. Yet what value do they have to you? It's not that! This is just wrong! It's wrong, me lord! I see. So even you two faltered. Dal!
Vitelio! Hey! Wake up! I get it now. Only fair thing in this world is power. With it, you can take whatever you want in this life. Or so I thought. Tell. But you know, if all the weak get left behind, who's left to protect them? I've been an idiot. Sorry about that. Stop talking, Del. I see it, you know. Our little diner. Music in the air. It's grand. Look after Lady Juna. Huh? Hey. Del? Del! Ich hab's befürchtet. Pitiful. See what brotherhood earned them. Lord Louis. That's what it all comes down to for you, yeah? The strong are right, the weak are wrong. Doesn't matter what you were born into, there's fairness in that. We saw you as our hope. We thought that if you had a proper strong fella on top, he'd be able to put a stop to all the meaningless discrimination. But we had it wrong. You're no ray of hope. It doesn't matter to you. Killing anyone, it doesn't make you feel unclean. You're the kind of cold-blooded bastards we hate more than anything! Do not concern yourself with this peon, Lord Louis. With my newfound power, I shall tear them limb from limb. This way! Guards, hurry! Step aside. You have important work to do. Hey! Seize the criminals who murdered His Eminence! We didn't do it, but we should probably still run. Basilio, come with us! Shut up! What about Del? You saw what that bastard did to him! I will not let you die in vain. Your brother didn't do this so you could get yourself killed. For now, please flee with us. Shut! Come, make haste. Oh, welcome back. It went about as well as could be expected. We wanted something nicer for his grave, but they told us something like that's reserved for Sanctus tradition. You can expect little else in Altabri. I apologize for not being present. We've just gotten ourselves out of the public eye. If we had gone as a group, worst case, we'd have been turned in. I wish we could have mourned him at his home. It had to happen in the lap of the Sanctus Church of all places. I hear the Parapists typically prefer a more joyful send-off, with singing and celebration. It's all right. Us soldier kids could never afford to be too picky. Telling you he couldn't choose where to snuff it. The fact that you were there, Lady Juna. Basilio.
Best to leave him be for a while. He's just lost the only family he had. By the way, have you checked the Farsight mirror? The curse might be... Unfortunately, it still hasn't lifted. Guess that means it was someone other than Forden after all. But Forden brazenly admitted that he had been the mastermind. Luis was innocent of that crime, at least. Someone must have cast it at Forden's command. Unless we can find and kill them in time. Damn it all! Nochmal ein neuer, der den Fluch gewirkt hat, echt? We've more pressing problems at hand, don't we? Now Luis knows the prince is alive. Surely that's far from ideal. The village is deep in the forest. It's not an easy place to find, even if you're looking. Going to the prince's side could be dangerous, so let's not get ahead of ourselves. But even if we sought the real culprit, we no longer have any leads to follow. If I might make a suggestion, perhaps we should visit my sister again. She may have some insight on the Sanctus Church's past, but that's tomorrow's concern. As for tonight, we could all use some time to rest our hearts and minds. Oh, look at you, kid. You look near dead yourself. Tell? What? Seems you made it out in one piece, though. Are you alive? But back there, you... Don't tell me you pulled some bloody trick. Just like Luis. Bloody hell, Tell. I thought I... Basilio. Sorry. From here on, you're taking the lead. But why? I can't without you. Tell, I only made it this far because I followed you. Don't give me that. You're the strong one. Me, I never knew where I was going. Basilio, protect the weak. Swear you'll do it, not for me, but for yourself. Tell... Don't give me that look. Well, this one's goodbye for now. You ready? Oh, ich hab's halt gewusst, dass... Let's hear it, Basilio. You fight, but why? O Lodestar, ye grief-racked brother, O thou anguished traveler. Thy long stagnant stance hath finally been broken. Now choose thy path. Not really a choice. It's back to the starting line. This time I'll lead. Ardell entrusted me with this chance. I've got to show him I've got this. Thank you. Thou hast chosen a noble parting. O Lodestar, whose light reveals the king's own path. Henceforth, thy fears and insecurities are thy light. Awaken! See you around, Dell. Alter, was ist das? Berserker? Thank goodness! You're finally awake! You were
cast out. Don't scare me like that. Not that I can blame you. After all that's happened. Sir Basilio, there's magla flowing through him. I think it's the same as our power. It's you lot. From before. They want to pay their respects for Fidelio. Thank you. Thank you so very much. Ardell. Funny, innit? Maybe this world's not so bad. Thanks. Oh Mann, Verbündeter Basilio. Basilio, der harte Schläger mit der brüderlichen Loyalität, ist jetzt dein Verbündeter. By God, what in the world is that, lads? It struck down Santifex Forden right before our eyes. That's supposed to be impossible. And Luis made sure it was a bloody spectacle, before an audience even. The bastard is making sport of it. We must devise a plan. Otherwise, even if Luis does not sway our supporters, they may lose faith in the church. Before all else, we must choose a successor. But they need not share Forden's strength. Warte mal, Prinz von Montario? Nicht ein bisschen alt für den Prinzen? I have brought her here. You requested an audience? Assembled lords? Rella, we must ask your support. Let me be direct. We would like you to enter the tournament as a formal successor to His Eminence Sanctifex Forden. This girl? She is your plan? Prinz von Oceana. Have you gone mad? I reject this proposal. If anyone is to succeed His Eminence, it should be me, as his trusted right hand. She sense. Strength alone means nothing. And without that, you have nothing worthy of the people's loyalty. Rella, will you not speak? Surely you feel what they ask of you is beyond your station. Well... You are wise beyond your years, Rella. Surely you understand. What the lost children need now is not a righteous avenger, but a refuge from their fears. The people would flock to a saint who dwells among her people. Already many would rejoice to see you rule as queen. Rella, will you answer their call? This is all rather sudden. Of course, you would have our full support. Naturally, we will make arrangements so that the tournament's next round turns in your favor. Even so, I am unfit to be queen. Allow me to clarify. This is not exactly a request. Would you rather have that tyrant Luis become king? Well... Wow. Die haben den Forden aber schnell abgeschrieben. Sounds like we've got big news. I just heard from the pack of Sanctists. I figured they'd shove someone up to take Forden's place. But where it is, it'll be Saint Rella. Gonna be an announcement tomorrow. The mourning for Forden's barely started, and they're already lining up his successor. And Rella, at that. Going for popularity over power, it seems. Aber ich muss dazugeben, ich hätte echt gern mehr von Forden gesehen, ne? Warum er auch so eine dunkle Macht hat und alles.
Ich meine, der muss ja auch viel im Hintergrund Scheiße gebaut haben, Alter. Ich meine, hat er ja auch. Wir haben es ja auch gesehen, ne? Also, oder jedenfalls, dass er was vorhatte. Und der hinterhältiger Mistkerl war. Aber dass er halt trotzdem schwarzes Makler benutzt. They're getting careless. Though, thinking about it, maybe it's a smarter choice than it seems. But, say Saint Rella wins against Louise, becomes proper queen and all, gets to do what she wants. Doesn't that tidy this whole thing right up? No, this can't be her own decision. Just the idea of being queen would put her stomach in knots. The politicians must be trying to make her their puppet. Perhaps it was an order she could not refuse. This isn't good. Probably not the best time to talk to her either. But that's got to mean they're keeping the tournament going, right? Then they'll probably announce the next challenge once Rella's candidacy goes public. Either way, I don't like it. This is all escalating too fast for my tastes. All the support Forden had campaigned for will likely just go straight to Rella with hardly a dent. If Louise and the Sanctus Church are trying to reclaim the status quo as the two pillars of government, that'll be a tough lead to shake. After all, just lifting the curse isn't going to be enough to restore the prince to the throne. Indeed. Louise versus Rella. Frontrunner and runner-up, with no ties to the royal family between them. Everyone will see plain that popularity's eclipsed royal right. His Highness himself will have to win this battle on the faith of the people, or his claim to the crown will never be acknowledged. Besides which, Luis now knows that His Highness lives. His whereabouts have not been discovered, but the Kingslayer will take up the hunt. So many obstacles. What do we do? Wir müssen einen Weg finden, die Unterstützung für den Prinzen zu erhöhen und gleichzeitig weiter daran arbeiten, den wahren Urheber des Fluchs zu finden. Das halte ich zumindest für den besten Plan. I know one way to keep a VIP protected. A classic tactic, really. The military does it all the time. We use a body double. You're supposed to be a dead ringer for the prince, yeah? You mean he pretends to be the prince? That's absurd. You realize it's a capital offense to impersonate royalty. Solange niemand dahinter kommt. I'm in. As long as they don't find out. You can't just casually drop an "I'm in" on this. Doch, klar geht es. Hab ich gerade gemacht. Adele was right about you being mental. I think we could pull it off, though. The prince has been gone ages. Nobody's in a position to point out differences. Wait, just think about this. He's elder. The royal family's Clamar and have been for generations. His appearance would be the least of our worries. If I may. His Highness the Prince lacks the Clamar horns. Some rumors suggested 'twas not some miraculous feature of the prince alone, but a mark of elden blood. Stimmt, er hatte keine Hörner, das ist mir nie aufgefallen. I've heard no confirmation either way myself, but at the very least, 'tis a tale any aristocrat is bound to have heard in passing. In other words, with an elder claiming the prince's name and a known royal knight to vouchsafe him, we'd have enough plausibility to shake the nobles to their core. Of course, all this means little, unless our double himself is willing. Ja, ich hab doch schon vorher What say einkaufen. you? Ich bin der Prinz. Ich kann nicht mehr zurück. I can't back down now. Wow. You never do, you know? Your resolve has been challenged many times over, and never have you strayed. I am humbled once more. I pledge my sword to this gambit. Good. Then we declare ourselves tomorrow, where this announcement's going to take place. Seems like the optimal place to make sure we're heard. Right then. Looks like I'll have to give the old girl a polish worthy of a prince. Alter, mach nicht so eine Pause und mach die Kamera so auf ihn. Ich dachte jetzt, warte mal, hat jetzt er auch irgendwie Dreck am Stecken? My cue as well. From here on, it's nose to the grindstone until my magnum opus is finished. Can't let the lad be the only one with his life on the line. Ja, stimmt, du hast eine Ritterin, die damals zugegen war.
Wissen nicht, was in solcher Situation passieren wird. Nach unserer Vorbereitung in der Stadt sollten wir uns daher auf morgen konzentrieren. Dürfen nicht vergessen, dass uns die Mönchsoldaten beobachten. Wir sollten unsere Einkäufe auf die Erscherbrücke beschränken und nachts zum Läufer zurückkehren. Nee. Jetzt kann ich halt auch nichts machen, ne, ihr Penner, ey. Naja, war der letzte. Ja, sag mal ehrlich, es gab nur noch genau einen Platz. Ich habe gesehen, dass der viel... Ne, wie heißt der wieder? What now? Basilio, dass der unser Mitglied wird, habe ich schon ein paar Bilder gesehen. Und ich habe mir halt gedacht, Alter, es passiert hundertprozentig was mit dem Fidelio. Fidelio? Ja. Aber jetzt müssen wir erstmal eins schauen. Was hat er? Alter, Berserker, das hat sogar gestimmt. Das habe ich wirklich nicht gewusst. Verfügt über zahlreiche Fähigkeiten, um meine eigene Angriffsstärke zu erhöhen. Er überwältigt Gegner mit sehr mächtigen Schlagangriffen. Schmetterung, Ladung. Alter, erhöht deutlich einmal pro Kampf den Schaden des Workers durch physischen Angriff. Splitterschlag. Versucht moderaten physischen Schlagschaden bei allen Gegnern. Verstärkt Angriffe um 10%. Sind Archetypen desselben Abstand an, wenn es verstärkt sich der Angriff noch weiter. Verringert Angriffe Abwehr aller Gegner für 3 Runden. Verursacht 1 bis 3 mal schweren physischen Schlagschaden bei allen Gegnern. So, voll das fette Biest, ey. Mit der Mini-Axt. Was könnte man ihm geben, dass das was nutzt? Was kann man noch höher als einen Berserker holen? Doppelberserker oder was? Was ist das, ey? Beschwörer. Achso, ja, das ist die andere. Heiler. Kleriker. Ich weiß nicht, was ich ihm da geben sollte. Verstärkt Abwehr um 10%. Es wäre dann eher sowas, ne? Hiebangriff. Axt ist ja ein fucking Hiebangriff, oder? Ah ne, das ist Schlagschaden. Schlagschaden? Okay, mit einer Axt hast du Schlagschaden. Erhöht kritische Chance auf Treffer um 5%, bla bla bla. Schlag ausweichen. Erhöht maximal TP um 5%. Was hat der gehabt? Hochspannung. Kritische Treffer von Gegner betäubt mit Truppenkampf, bla bla. Verstärkt Schlagangriff um 20%. Kassiert niemals kritische Treffer von Gegnern. Ja, ich bräuchte halt das zweite, ne? Aber da muss ich ja schon Schläge auf 20 bringen. Aber jetzt haben wir wenigstens einen mit Schlagschaden, ne? Das ist auch nicht schlecht. Aber hatten wir nicht... War das hier? Automatischer Angriff. Verstärkt Basisangriff um 50%. Alter, das ist zu viel Zeug. Finsternis ausweichen. Konda. Ja, da brauche ich nicht jetzt anfangen, da irgendwie... Das brauche ich Ritter und Magier. Dazu brauche ich Magierritter und ach, keine Ahnung. Alter. Heiler. Aber benutzt der für seinen Schlagschaden? Der benutzt ja keine Energie, oder? 15 MP, 10 MP. Okay, passt schon. Blutrausch. Das ist 1 bis 3 mal schweren physischen Schlagschaden bei allen Gegnern. Schweren physischen Schlagschaden. Na, wir müssten ihnen auch was mit Magie geben, einfach, ne? God damn it. 3 Runden Angriff des Gegners, 3 Runden Ausweichen des Gegners, 3 Runden Abwehr. Verstärkung. Ja, er hat halt auch Ladung einfach, ne? Einfach Ladung und Splitterschlag und du ziehst halt einfach das Doppelte bei jedem Gegner ab, ey. Das ist halt dann auch... Uff. Und der kann nicht mit Schlagdingern getroffen werden, aber dafür Licht und Dunkelheit. Wir lassen ihn jetzt erstmal. Erst erwachten Euphorskräfte und jetzt auch die von Basilio. Überraschend, aber irgendwie auch nicht. Du scheinst unser aller Schicksal zu bestimmen. Du weißt, dass es zu ist? Immerhin ist Basilio jetzt wach, das beruhigt mich sehr. Ich dachte, er würde nur ein Schatten seiner selbst sein, aber es sieht so aus, als würde er es hinbekommen. Indeed. Ich dachte mir schon, dass du Mumm hast, aber dass du dich auch noch als Prinz ausgibst. Weißt du, dieses Fairnessläufer war eigentlich für seine Hoheit allein bestimmt. Ich werde tun, was ich kann, damit er seiner Rolle würdig ist.
Ich war nicht von Anfang an der fucking Prinz und das andere war der Doppelgänger. Ich meine, ich habe auch... Wenn ich ein Halbblut älter bin, Alter, dann würden auch die Augen passen, ne? Deswegen hat der Prinz vielleicht auch keine, keine Hörner. Fuck. Plan besteht aus daran, sich für seine Hoheit den Prinzen auszugeben. Vielleicht ist da etwas anmaßender, als seine Hoheit dann zu flanieren, aber nicht warum, aber ich befürworte den Vorschlag. Allerdings mache ich mir Sorgen, als Königsgardistin des Prinzen werde ich dich auf jeden Fall beschützen. In truth. Bevor Basilius Kraft erwacht ist, habe ich den Maklerfluss einer anderen Person gespürt, da bin ich mir sicher. Makler war zart und warm, es umhüllte Basilio, bevor es sich mit ihm zu vereinen schien. Also sie haben jetzt eine Kraft. Fidelio mag sein, dass er Louis' rechte Hand war, aber er war ein vernünftiger Mann. Bringt zu einem zum Grübeln, während wir uns unter anderen Umständen begeben, hätten wir vielleicht etwas miteinander getrunken. Tja. Hä? Da muss mein Leben wirklich so enden. Ja, ist in Ordnung, sind sie verletzt? Das sieht man doch, oder? Ich wurde aus der Kutsche geschleudert und von Monstern angegriffen. Irgendwen interessieren würde, wenn irgendein Paribus ins Gras beißt. Ich sollte wohl dankbar sein, dass ich diese schöne Landschaft ein letztes Mal sehen kann. Ah, dieser Monolith. Es ist wirklich wunderschön. Ich wünschte, ich könnte ihn aus der Nähe sehen, aber allmählich verschwimmt alles. Wir können hier nichts machen, außer den jetzt einfach liegen lassen? Ist nicht Sonntag? What now? Nein, es ist Montag. Fuck. Heiligen Tag von Montario. What's happened? Eigentlich brauche ich ja nichts schauen, oder? What are we to do? But that's... Stadt liegt in Trümmern und seine Eminenz Forden getötet. Das kann nicht sein. Warte, was für Trümmer? Zur Hölle sind sie? Sind sie für oder gegen uns? Hä? Warum sollte die Stadt in Trümmern liegen? Das macht ja gar keinen Sinn. Ich meine, es wurde nicht mal die Stadt angegriffen. Sein Luftschiff ist aber weg. Das sind überall die Dinge. Forden ist ja immer noch drauf. Ist der Bastard nicht tot? Das ist ein Bug, oder? Oder naja, was heißt nicht Bug, sondern die haben es wahrscheinlich einfach verpennt, das zu ändern. Weil eigentlich müsste jetzt Luis als erster Stelle stehen und an zweiter Stelle der andere Spacko. Und ich weiß gar nicht mehr, an welcher Stelle wir sind. 4 oder 5? Ja, wir brauchen uns eigentlich nicht mehr vorbereiten, ne? Wir können eigentlich gleich wieder zurück in die Stadt, ins Ding gehen. Ich meine, was sollen wir noch machen? Let's go. I'm tired. All right then. Let's go. Ich kann nicht ans Deck gehen. Warum kann ich nicht ans Deck gehen? Oh, da steht er ja. Ich verstehe überhaupt nichts mehr. Was zur Hölle ist geschehen? Warum nimmt Lady Rella Fordens Platz ein? Wirklich würde ich lieber nicht gegen sie kämpfen, aber wenn die sanktische Kirche sie ausnutzt, dann will ich was dagegen tun. Ja. Sure. Ich spanne was mit. Vor allem, Alter, wir haben halt angefangen und eigentlich 30 Minuten nichts gemacht, außer zuzuschauen. Gute Nacht. Finde ich geil. Ich mag sowas, wenn die Story richtig abgeht einfach. Ja. Yeah. Es sieht aus, als wären wir bereit für morgen. Hättest du einen Augenblick Zeit, da ich jetzt Teil der Gruppe bin, möchte ich etwas klären. You. Sag mir eins, machst du das alles, um den armen Prinzen zu retten oder um das Land zu retten? Das ist dasselbe. I mean, so unterm Strich ohnehin dasselbe. No. So einfach ist das nicht. Wenn du das Land retten willst, versuchst du zu gewinnen. Das heißt, du musst immer weiter so tun, als wärst du der Prinz, auch wenn wir den echten nicht retten können. Das heißt, dass du die Lüge mit ins Grab nehmen musst, wenn wir das Turnier gewinnen. So. Ich meine nur, wenn du dich morgen zum Prinzen erklärst, dann ändert sich alles für dich für immer. Weißt du, was du vor dir antust? Ich bin bereit. Ah. Hört, hört. Mumm hast du, das muss man dir lassen.
Nun, dann sage ich dir mal was. Ich folge dir nicht nur, weil ich ein Mitläufer bin, klar, oder zum Modell zu rächen. Klar will ich diesen Bastard Louis unter die Erde befördern, aber für den Traum ja, für eine Welt, in der eine Herkunft nicht über dein Leben entscheidet. Und wenn ich mithelfe, dann werden wir genau diese Welt bekommen, das weiß ich einfach. Also überlass es einfach mir, ja? Ich stehe hinter dir. Solange du alles gibst, werde ich auch so abgemacht, Primus. Ich verabschiede mich von Basilio, der lieber im Stauraum schlafen wollte, dann kehrt dann in meine Koje zurück. Ja, der ist wahrscheinlich auch 2 Meter zu groß für das. Time marches on, and the age of a new king draws nearer.